ntabwo ari abantu basambana, ni shetani zisambana muri bo. Kubandwa abahanuzi b'ibinyoma. Inyigisho yateguwe na Faustin Ntidendereza. Twaracumuye tubabazima na Nyagasani, turakabije umbabarire mubabarire. Ntabwo nzongera gucumura ukundi, ndabihakanye, genda wihane nanjye nihane, mubabarirwe. Muri kagashyamba twarebye epfo no haruguru, hirya no hino turavuga ngo ntawe utubona, turacumura. Cya gihe turi mu nzu, amadirishya n'imiryango birakingwa, turavuga ngo ntawe utubona, turacumura. Twaracumuye tubabazima na Nyagasani, turakabije umbabarire mubabarire. Ntabwo nzongera gucumura ukundi, ndabihakanye, genda wihane nanjye nihane, tubabarirwe. Bavukanye inshuti z'umukama, mu kiganiro cyaheze twaganiriye ingene shetani zitera isi n'abo zikoresha mu kuyitera. Nagira rero ndabakengurukire ingene mugenda mukurikira ibiganiro byacu. Uyu munsi rero turabandanya turaba ingene shetani zikoresha abantu ku isi, ingene zibakoresha n'ibyo zibakoresha. Imbere y'uko tubiraba nk'uko bisanzwe, turasaba umubyeyi wacu yazitsinze, kuko Eva yari yaratsinzwe, ariko umubyeyi Bikira Mariya aje arazitsinda, yibaruka umucunguzi. Yaraciye mu ngorane nyinshi ahungisha Yezu Kristo. Ubwa mbere hoho yabuze aho amubyarira mu kiraro c'inka. Burya nyene zari ingorane yarimwo ararwana nazo. Atako aramuhungisha zishaka kumwica, n'ibindi byose yagiye aracamwo. Tumusabe rero kugira ngo natwebwe ibyo duhura nabyo adufashe kubitsinda. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Muvyeyi wacu Bikira Mariya, turagutumiye muri iki kiganiro ngo tube hafi kandi udusabire, kugira ngo umutima w'Imana aturongora, atubwire umugambi kandi adukoreshe kugira dushobore gutsinda nk'uko Yezu Kristo yatsinze. Mwaramutse Mariya, uzine mu Mukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiwe. Mariya Mweranda nyina w'Imana, udusabire twebwe abononye, ubu n'umunsi tuzopfa, amen. Ku
ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bavukanye rero, uyu munsi tugiye kubandanya turaba ingene shetani zikoresha abantu ku isi. Zibakoresha mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, ukubakoresha bari mu mubiri, bari ngaha ku isi, bagendagenda tubabona. Kubakuramo ubwoba, bwo gukora ikibi, ugasanga nyene umuntu ntafise ubwoba bwo gukora ikibi. Kubakuramo isoni. Ngira ngo umuntu ari n'indero, burya nyene n'isoni birajana. Ariko iyo umuntu atagira isoni nyene, niho muzobona adatinya kwambara ubusa mu nzira, ku masanamu, video, umuntu akifotoza yambaye ubusa. Nyene isoni aba mu Kirundi hari uko babivuga, kumbure sinobivugira ngaha, hinge mvuge ko aba yarazitaye. Ubu baravuga ngo zaravuye ku maso, niko mu Kirundi bavuga. Mu Kinyarwanda naho bavuga ngo yaneye isoni. Nazo nyene zikihindura abantu, zikaza gufasha kwigisha isi ingeso mbi. Mbere zigezaho nazo zihindura abantu bwazo, zikaza ku isi, zikaza kwigisha abantu ingeso mbi, zikaza tukabana nazo, tugasangira nazo, tukagendaniranira, tuzi ko ari abantu bagenzi bacu. Ariko icyo ziba zirindiriye nta kindi, ni ukutwigisha ingeso mbi. Hakaba mbere n'abatanga imitima yabo, bakaba ku isi ari imibiri irimwo n'ubuzima. Hari abantu batanga ubuzima bwabo bijanye n'ibyo bakeneye, bashaka kuba ibihangange, ivyamamare, ibiki n'ibiki, bagatanga ubuzima bwabo. Iyo atanze umushaha wiwe uja kuba mu muriro. Hama shetani zikaba arizo ziba muri nyamubiri, zikawukoresha ibidasanzwe ku isi nyene, bakamubona nk'igihanganje camamaye, mugabo by'ukuri atari we. Ubwo rero ni uburyo zikoresha mu gukoresha abantu ku isi. Icyo ziba zishaka gushikako muri ivyo byose, ni ukugira ngo ababa ku isi bose bazoshike aho bafata ingeso zazo, bafate kamere yazo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nyene isi yoba yacitse inyenga. Isi zoba ziyifite mu minwe, kuko mu nama Rusuferi agirisha mu kuzimu igihe cyose, ababarira abo atuma, abo akoresha ngo nibagire n'ingoga bafata isi, kugira aze ku isi abantu bamusenge bamuraba, ngo areke ijyamana yabo basenga batayiraba. Ibi ndabishingira intahe cyane. Abantu benshi twagiye dukura ku ngoyi za shetani, tukabirukanamo izo shetani. Barabaye muri ubu buzima, barabaye ngaha ku isi, ariko imishaha yabo iri mu nyenga. Imishaha yabo iri mu nyenga, harasigaye imibiri gusa, canke n'abandi. Hari nk'abaca mu matongo y'abapfuye, bakagenda bakaja iyo mu kuzimu. Mbere n'ubu hari abo tugihura nabo. Hirya y'ejo hari umwana, nibaza ko ari uwo mu bice by'Inyamirambo mu Rwanda, zatwaye zikamujana. Yatubarira ko ngaho zabajana ku munsi, kuko abana baja mu mugwi w'abana, abakuze bakaja mu mugwi wabo, ko ku munsi zashobora kuzana abana barenga 3,500 ku munsi.
ariko hakabaho igihe nazo ziza zakomeretse, zatabaguritse nyene, zakubiswe, kubera ko nazo hari igihe zikubitwa nyene zikumva ingene bimera. Ntabwo rero ibyo ndababarira ari umugani, mbere sinibyo nasomye mu bitabo canke nigishijwe, jewe mba kuri tere imyaka 40 ndangura ico gikorwa ni myinshi, ku buryo nagiye mpuriramwo na byinshi bitandukanye. Ni naco gituma niyemeje kubivuga, kuko iminsi mbona igenda imperana, kugira simpave ndabijana nabisize ku isi ngo abantu babimenye. Nashatse rero kugenda ndabivuze kugira abantu babimenye, batahura ibiriho, ushaka byumve, ushaka bireke kubyumva, kuko atagahato karimwo. Ushaka amenye ingene yirwanako, amenye urugamba isi irimwo, kuko isi iri ku rugamba, naho usanga abayiriko badamaraye bameze nk'abamikaye, ntibamenye yuko ku mutaga no mu ijoro bari ku rugamba barwana n'umwanzi. Shetani rero igerageza kwifatira ababa ku isi, mbere imaze kugira benshi bayiyoboka, ariko ikibabaje ni uko bayiyoboka batabizi, mbere batanabishaka. Ni naco gituma nashatse kubivuga, kuko abantu mu by'ukuri nta muntu n'umwe akunda Shetani, mbere nta muntu ayiyoboka ku bushake bwiwe. Nabo mwumva ngo ni abarozi, ngo ni abapfumu, ngo ni ibiki, nta muntu abijamwo ku bushake, ziramujujubya akaza gusanga zamujanye atabizi. Ukagenda uvuga ngo ugiye kurondera ubuzima, ugiye kwivuza, uva mu bapfumu, uva ku mupfumu umwe uja ku wundi, ugiye mu biki, nuko zigutwara buke buke. Niko bwa buntu bugenda buguheramwo, niko bwa bumana ugenda utandukana nabwo. Hama zabona zimaze kugutandukanya n'Imana neza neza, niho zikujana zikakugira igikoresho. Ico gihe iyo zibihejeje, impembo ni urupfu. Zikakubarira ziti, ibyo tukweretse, ibyo tukubariye, ugahirahira ukabirengako ni urupfu, ukazikorera. Ukazikorera kubera gutinya gupfa. Ibyo Shetani zikoresha imibiri yabo zafashe. Hari abo ziba zarafashe imibiri, ariko rero hari nabo ziba zarafatiye imishaha. Tugira turabe rero ingene zikoresha imibiri yabo zafatiye imishaha. Hari abo zikoresha ubushurashuzi burenze urugero, ku buryo babikoresha ingufu canke ubushobozi bundi, ku buryo niyaba ari umugore canke umukobwa canke ari umugabo, aba ashobora gusambanya uwo ashaka wese, atawe ushobora kumuhakanira, kubera ubwo bubasha buba bumurimwo, kubera izo ngufu abakoresha atawe ushobora kumuhakanira. Ugasanga niyaba ari umugore canke umwigeme, abagabo n'abasore baramwiruka inyuma, imitima yaratwawe, yarahahamutse, batagitora itiro. Canke niyaba ari umugabo, ugasanga abagore baratwawe. Ukiyenda ko ari urukundo kandi hari izindi nguvu zibakabura, mbere hari n'abakoresha imiti. Kumbure abantu bamenyereye yuko imiti ikunda gukoreshwa cyane cyane n'abagore, ariko nagira ndakubarire ko n'abagabo bayikoresha, kuko jewe hari abagabo nagiye mpura nabo nyene bakagira amahirwe tukaganira, akakubarira ko afise imiti asiga abagore canke abakobwa, ugasanga barara badasinziriye bamuhamagara bamurondera kubera imiti aba yabasize.
bobo bakumva ni urukundo rubagurumanamwo, bakumva basajijwe n'urukundo, ariko by'ukuri ntabwo ruba ari urukundo. Mu yandi majambo ni nk'uko aba yabaroze, ni nko kubaroga. Iyo miti nayo shetani zirayikoresha mu buryo bwo kwigarurira abantu, nayo hari abo ziyiha. N'abarya abapfumu mwirirwamo nabo hari abo ziyiha. Ugasanga abakobwa ngo bagiye gushaka imiti yo kugundika ngo bazaronke abagabo. Abagore ngo bagiye kugundika ngo abagabo babakunde, n'abagabo rero barayishaka kugira baze barasambanya abagore b'abandi, canke abakobwa nabo nyene barabigira. Ubwo yabigusiga nyene umutima wawe ugatwarwa, ukihenda ngo ni urukundo kandi yaguhejeje. Ubwo bubasha bwose none shetani zibukoresha kugira bigende gute? Ni ukuvuga wewe wabwemeye ukabukoresha, uba wabaye umuyoboke w'amashetani. Ari urya abukoresha, ari n'ujya bwagiyemwo, bose bacika abayoboke b'amashetani, kuko bose shetani zibakoreramwo. Mboneyeho no kubabarira kuri iki kintu cyo gusambana, abenshi ntibabizi. Burya kenshi mu bushurashuzi ikintu mutazi, ntabwo ari abantu basambana, ni shetani zisambana muri bo. Kugira mu bitahure biragoye, niyaba udatahura ibintu by'impwemu ntuzoshobora kubitahura. Ni shetani zisambana muri bo, imwe ikaja mu mugabo ikamwokera, iyindi ikaja mu mugore canke umukobwa ikamwokera, ariko z'ukuri arizo ziriko zirishimisha muri ya mibiri yanyu, muri ya mibiri y'abantu. Kuko hari n'abantu ziteza bwa bushurashuzi. By'ukuri ntabwo abantu basambana bose ari ukubera gukunda gusambana, ntabwo ari byo. Jewe nja ndahura n'abantu ndabizi, ndabaha akarorero. None niyaba umuntu akunda gushurashura, ni gute yoza akakubarira ati ndagusabye mfasha ndabe ko nova muri ubu bushurashuzi, ati ubushurashuzi buranyishe merewe nabi? Hari mbere n'abarenga ubwo busambanyi, zikabateza gusambana n'ibikoko, imbwa, ihene. Aho bose nagiye mpura nabo. Ukaba uri umusore mwiza ufise n'amahera atacubuze, ariko ukumva ata mugore ashaka, ata mukobwa ashaka, akumva arashaka imbwa. Ibyo ndababarira si imigani. Akumva arashaka imbwa iyi ikuga. Aha rero raba rero ingene shetani ari mubi, nawe agakora ku buryo nyambwa nayo imukundira, ku buryo nyambwa yama imurindiriye, hamwe nyene yabimumenyereje. Kumbure sinogenda ndabivuga, hari igihe abo bantu bomenyekana ndaza ndavuga nsa n'uca ku ruhande, kuko sindaririye gushira abantu hanze canke kwandagaza abantu. Icyo nshaka ni ukuvuga ibiba, ariko sinshaka kugira uwo nandagaza canke uwo ncafuza. Nico gituma ndabivuga nca ku ruhande, ntashobora kuvuga niyo hatumbereye canke aho zagiye bikorerwa, kugira abo bantu batazoza baramenyekana. Ariko icyo nobabarira ni uko biriho. Iyo mbwa ikabimenyera, bakaza barahurira aho basanzwe bahurira, canke iyo hene canke iki, ibyo ari byo byose,
mbere hari n'abasambanya ibiti igiti ikinyene mubona akaja ku giti akagisambanya akumva niho yishimye agasambanya abasambanya abana bobo urabumva hirya no hino hari n'abasambanya abana babyaye. Mu by'ukuri icyo kintu kitwa ubusambanyi shetani aragikoresha ku rugero rwo hejuru, wo kwibaza uti none kubera iki shetani ikunda gukoresha icyo kintu cy'ubusambanyi? Umweranda Pawulo niwe yabivuze neza, yaravuze ati ibindi ibicumuro byose bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko igicumuro cy'ubusambanyi gikorerwa mu mubiri w'umuntu bwite. Kandi mwibuke yuko imibiri yacu ni ingoro za mutima mweranda. Ni ukuvuga ngo rero icyo gicumuro nicyo gicumuro cirukana mutima mweranda ako kanya. Ntushobora kubikora mutima mweranda akiri ngaho. Mutima mweranda aba yagiye kare. Iyo mutima mweranda agiye rero shetani ica yinjira. Ni igicumuro shetani ikoresha mu kuresha rekiritoma mu buryo bworoshe. Uyo basambanye amwirukanamo mutima mweranda, uyundi amwirukanamo mutima mweranda, ukazosanga nyene uyo mutima mweranda shetani ikagenda imwirukana mu bantu benshi kubera icyo gicumuro, kuko ni igicumuro adashobora kwihanganira. Usanga rero igikoresha ku bantu benshi muri iki gihe. Hari ababigize urukino mbere muri icyo cy'ubusambanyi, hari abo zisambanya ubwazo. Burya mu bunywero ahenshi ziba zuzuyemwo, zihinduye abantu zikarara zisambana n'abantu, mu gitondo zigasubira mu kuzimu. Hari mbere n'abo zisambanya mu ndoto, bobo bakiyumvira ngo bari mu ndoto arizo zabasambanije. Waba uri umugabo ukaja urota uryamanye n'abagore, waba uri umugore cyangwa umukobwa ukaja urota uryamanye n'umugabo. Hari n'abandi zisambanya mu mushaha bakanuye. Yoba ari umukobwa cyangwa umugore akumva umugabo araje aramusambanije akanuye araba, ariko adashobora kumubona. Ndibuka mbere hari n'ibyo nabonye by'agahomeramunwa. Icyo gihe umuntu yaraduhamagaye, zari zimumereye nabi, zamusambanya n'abana baraba, zikinjira mu ishusho y'abagabo, batubarira ko baba ari abagabo 3, zikaza yicaye muri saro n'abana ariho bari, zikamusambanya abana baraba ariho bari. Abana bari barahahamutse, hari umugore yari yarahamutse, n'abana bose barahamutse. Ibyo byose rero zibikora kugira zigarurire umuntu. Bene izo shetani rero cyane cyane izo zisambanya abantu, ari izihindura nk'abantu, ari imbere n'izibasambanya mu ndoto, nizo nyine zitera abantu gukorora inda canke zikabuza abantu kubyara, zigatera kuba intabyara ku basore canke ku nkumi. Mbere hari n'abiyumvira ko abakobwa gusa aribo baba intabyara, mugabo n'abahungu baraba intabyara. Zigatera rero kuba intabyara, zigateza n'ibindi byinshi. Akenshi zikomoka kuri barya baba barapfuye bita imizimu, baba barapfuye batubatse bakaja mu muriro, hama rero bakaza guteza ingorane, biyumvira yuko
nyine uko nyine batubatse n'abandi badategerezwa kubaka batabahatsweho, batabahatswe ko tuzobishikira igihe tuzoba turaba iby'imandwa n'imizimu n'ibiki, tuzobishikako. Uyu munsi sibyo nateguye, uyu munsi ndabereka ingene abo zatwaye imishaha zibakoresha. Abo zatwaye imishaha rero bobo zibakoresha mu kuroga. Burya rero abarozi ntabwo baba bariho, bobo ubwabo baba bari mu kuzimu, ni shetani ziba ziriho muri bo, baba ari amashetani. Abarozi baba ari amashetani, ntabwo baba ari abantu. Nubwo muba mubabona imibiri, mugabo si abantu. Abandi zikabakoresha mu mareba. Abanyamareba barya baraba nyene ngo baratanga urubyaro, bagira gute? Aho nyene nta banyamareba. Abandi zikabakoresha mu bwicanyi, abicanyi ba ruhebwa, burya baba barahindutse amashetani, kuko burya ntushobora hari ikintu norahira ko umuntu adashobora gukora nk'umuntu uko Imana yamuremye. Ntabwo ashobora kwica umuntu adafise ububasha bwa shetani, ntibikunda. Ubwo bubasha umuntu ntabwo agira. Mu bubasha Imana yahaye umuntu uko ntibubamwo. Ntushobora kwica umuntu udafise ububasha bwa shetani. Ntushobora gusambana utabifashijwemo na shetani. Ibyo bintu bibiri no birahira ntabwo bikunda shetani idahari. Hari n'abandi usanga zarahaye ububasha bwo kwiba ku rwego ruhambaye, ku buryo ashobora no kwiba ntumenye ibyo ari byo. Ashobora no kukwiba ntumenye ibyo ari byo. Abo nibo bavamwo abamajisiye biyoberanya, abagirane. Abo ntabwo baba bagifise imishaha yabo. Akaba yo kwiba agasimba nk'ahantu agakoresha, babyita mageza n'ubuhinga, mugabo n'ububasha bwa shetani. Abo zatwaye imishaha kandi usanga zibakoresha ingeso mbi nyinshi cyane, kandi ikizokubarira abo zatwaye imishaha ushobora kumuhanura ngo yumve, kuko nyine si umuntu muba uvugana na shetani. Ntushobora kumubarira ko icyo akora ari kibi. Aragutwenga nyine akagushira harya. Ni nkawe yo kubariye ati ntabwo uzi uwo uriko urabarira. By'ukuri si umuntu uba uriko urabarira, si mugenzi wawe. Bene abo bantu ikizoba kubwira ntibahanurwa, ntibagirwa inama, kuko nyine siho baba bari. Kuko uhanurwa ni umuntu, none shetani yohanurwa gute? Mbere ubandanije gukwegana nabo barakujana bakakubarira nyine ko babonye ibintu byiza, ukaje ubona bagutwaye. Ikindi rero shetani zishira mu bo zatwaye imishaha, kera nyine baje baririmba ngo wewe wantwaye umushaha. Na shetani nyine hari abo zitwara imishaha, ni kameremere ka shetani. Ndakunda kubivuga kuko iyo abantu bariko baravuga kameremere, bitirira kameremere k'umuntu. Barimwo baravuga ngo urya muntu arafite kameremere. Nagiye kubabaza ni none iyo muvuga kameremere muba muvuga kameremere kameze gute, keza canke kabi? Bakambarira bati iyo tuvuga kameremere
tuba tuvuga kameremere kabi. Ndababarira nti rero ako kameremere kabi ntabwo ari kameremere k'umuntu, kuko umuntu yaremwe, tubyibukiranye, twarabibonye mu kiganiro cyahise mu gihe giheze, umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Niyaba rero umuntu yararemwe mu ishusho y'Imana, yotegerejwe kugira kameremere k'Imana. Urwo rubyaro, ako kameremere kabi rero si akameremere k'Imana, ni kameremere ka Shetani. Kuko uvuze ngo ni kameremere k'umuntu, burya uba ututse Imana, kuko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Uba uvuze ko Imana ariko imeze, uba uvuze ko ariko Imana iremwe. Ntabwo ari byo, ni kameremere ka Shetani. Shetani rero yagiye idicafurisha kameremere kayo buke buke, tuvuga n'ibiganiro, ugutera inkuru, ugutwenza n'ibiki. Noneho rero izo kameremere tugeze naho tuzakira tukazigira izacu. Izo mbyaro za Shetani rero zigizwe na bimwe muri ibi bikurikira. Mvuze bimwe kuko sinobidondagura, ndabimare. Icya mbere, kwishira hejuru, kuko murazi ko twabibonye ko aricyo cyakuye Rusuferi mu ijuru. Kwishira hejuru ni kameremere ka Shetani. Icya kabiri, kwihaya. Icya gatatu, ishavu. Hari abantu bagira ishavu rihambaye cyane. Ishavu ni kameremere ka Shetani. Kugira ishavu gushika naho ushobora gusenya n'ibitategerezwa gusenywa. Icya kane, ishari. Ugasanga ishari ryarakuzuye, n'akayubatse inzu, n'akayaguze imodokari, n'akayambaye ipantaro nziza, n'akayambaye ibirato byiza, n'akayambaye igikwembe cyiza. Ishari ugasanga ryarakuzuye, ukumva mbere nta cyiza coba kuri mugenzi wawe, nta cyiza coba ku nshuti n'abavukanyi, ukumva atacyiza coba ku wundi muntu. Ishari ni kameremere ka Shetani. Cya gatanu, inzigo. Umuntu akagukorera akantu ukazikira, ntuzigere ukibagira na rimwe, ntuzigere wumva wo mubabarira. Inzika ni kameremere ka Shetani. Nkuko Shetani nyine afite inzikira umuntu, kuva umuntu nyine igihe yatuma akurwa mu ijuru, ntuba aracamufitiye inzika, aracamuhiga. Icya gatandatu, urwango. Uko rero Imana ari urukundo, niko Shetani ari urwango. Urwango ni kameremere ka Shetani. Ikindwi, irondabwoko, ni kameremere ka Shetani. Ukumva uyu mudasangiye umuryango si umuntu. Ninde none ukubariye ko atari umuntu? None wewe uremye muki? Wewe uremye muki? Wewe ataremwemo? Mwese ko mwaremwe n'Imana, none uvuga ko atari umuntu